YouTube, ils sont de retour en Angleterre. Project Fear, évidemment, si t'as loupé les épisodes précédents, t'as toute la playlist et tout ça dans la description. Ça fait, je crois que c'est la 2e ou 3e saison que je réacte. Donc si c'est un truc que tu aimes bien, bah t'as les autres épisodes. Le chat est chaud, il est fougueux. On est dimanche soir, il est 12h du matin. On regarde cet épisode qui est le tout dernier épisode de la qui vient de sortir dans l'ancien Ram Inn. Je pense que ça va être dans cette maison en Angleterre. Project Fear, qu'est-ce que c'est? C'est du phasmophobia pour de vrai. C'est 4 personnes qui sont enfermées, qui dorment sur place, évidemment pour se faire peur. On perd pas de temps. Apparemment, cet épisode est insane. Celui de la semaine dernière était aussi insane. Tu l'auras dans la description. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go, baby. Hop, putain. Ancient Ram Inn. This will be one of the most evil locations we will ever go. Mettez un casque, s'il vous plaît. Keep hearing like little kids whispering. In the name of Jesus, Oh, ouais. I protect everybody here. Evil. I kind of want to stop right now. Ouh, ça annonce du lourd. Let's go, baby. Ah oui, il faut un casque, hein, il faut un casque. What is up, everybody? Welcome back to Project Fear. We just did Chelsea's location. Il était fou, hein. Allez voir les anciens épisodes sur ma chaîne secondaire ou alors sur leur chaîne à eux. Location. Il était fou cet épisode dans le château d'Oxford. Ancient Ram Inn. Je sais que Ghost Adventure ont fait un épisode dans ce truc House in all of et the qu'il était fou. people who enter this location. On se le regardera d'ailleurs. They get nauseous. People have gotten nosebleeds, headaches. There are even accounts of Mettez un +1 dans le chat si vous découvrez ce soir. under this roof. The land that this location was built on was home to a 5,000-year-old pagan burial ground. So yeah, we are. Ah bah là t'es en Europe, hein. Donc c'est pas des pays qui ont 400 ans comme les États-Unis. Hein. We still have 2 more locations after this, and I just hope everyone's ready for this. Right now, we are going to hit the road and continue this road. Ok, il y a pas grand monde qui découvre, ça fait plaisir. Got Commencez à connaître. Last night, did a castle in prison. That was wild. Now we're off to go see Dakota's location, and he's not even in the car. Ah oui, c'est vrai que c'est Dakota qui a... He's probably in the car with Connor right now, laughing, telling Connor all of the crazy things that happened at his location. And he's probably having a great time. On va voir. Do you want to do the best car vlog ever? Yeah, this is going to be the best YouTube car vlog you've ever seen. Action. Hey there, partner. How many crimes are we solving today on this car vlog road trip vlog? Maybe like solved like 7 crimes today. Okay. Well, we're gonna need to find the first crime. Maybe it's this one right up here. Maybe it's C'est what the fuck? Crime! Shoot him down! maybe it's this one right up here. The recoil is insane on this gun. I can't quite shoot well. No, I'm losing control of the gun. What the fuck? You? Oh no! Shooting him! I killed my friend and my accomplice. Crap, dang it, damn crap. And cut. Woo, good Incroyable. Good acting. J'ai rien à dire, c'était incroyable. Donnez-lui le GOTY, hein, l'Oscar. Crime. Yeah. Il faut savoir que Connor et Dakota, que vous voyez, c'est les deux monteurs. Hein. C'est ceux qui font les montages des épisodes. Because Connor actually knows where we're going, so we can talk openly about the ancient Ram Inn. Do you remind me, like, did anything physical happen, or was this mostly Okay. poltergeist stuff? There's a lot of physical. A lot of gosh. people show up here and they leave. Dakota, il pète tout le temps un câble, de toute façon. Out of their beds. There's Moi, j'adore leur réaction aussi. succubus and incubus here, Right. Ah, il y a une succube. Ah, which we've never dealt with. And Mamalovitch. you know what that is? It's basically. On a une succube apparemment sur les lieux. So that's not why I picked it, you weirdos. I'm just a little nervous, though, not gonna lie, because we had a really scary night the other night, but this is about to really be next level. Like, Okay. we've dealt with some demonic spots in the U.S., but this one is far. Oh, la musique est dégueulasse. I have a feeling the whole team's gonna be a little bummed with me, because usually we don't like to mess with demons, but I had to be a little. Monsieur, les épisodes avec les démons, c'est ce qu'il y a de mieux, mesdames et messieurs. C'est à chaque fois qu'il se passe des dingueries, quoi. Salut Legit, t'as la forme? My game plan was like castles and Moi, j'ai plus de Oli presque. hein. his is Regarde. like we're different. I guarantee you it's going to be something that has a dark history. Allez. We got like 30 minutes until the Airbnb. Voilà. Crazy one. See you at the Airbnb. Yeah! Vous êtes sympas les mecs, mais nous on veut de l'action là. On revient de Phasmo, on est chaud, on a fait du Sunny Meadow. Alors l'Airbnb, à quoi il ressemble?
Tu penses refaire de Ghost Adventure? Peut-être un jour, mais les nouvelles saisons m'ont saoulé un peu en fait, Ghost Adventure. Ça m'a un peu saoulé. Il y a trop de matos, il y a trop de gens, les mecs ils sont 12. Ils sont trop, ils essaient trop de prouver en fait que ça existe. Ça me saoule vite. No beds? There's no bed. There's no beds. It's all full. L'épisode c'est un peu moins d'une heure. Ok. Ils vont nous faire un peu le topo de l'endroit là, pour ceux qui découvrent. You have that little twinkle in your eye that you get, you know, when you pick Oh, yeah. something that's like really freaking scary. It's just me blinking a lot. I have like a really dry eyes right now. I should know this. There's gonna be a really, really interesting one. You guys are not gonna like this. I think we just start reading and we'll talk about it after. How bad it is. Perfect. Okay. Ok, let's go. You want to start us off? Not necessarily, but kind of. Curious. The Ancient Ram Inn. Eh ouais. The Oh, je suis en train de changer le titre du stream. J'ai envie de mettre un truc de ouf. An uncomfortable feeling of dreadful gloom washes over you, and even the most steadfast cynic will find themselves feeling uneasy and out of sorts. Much of this odd and eerie building dates from 1550 Ok, let's go. to 1600. Ah, si vous endormez devant, vous avez le, Relating to the property vous avez la to rediff. 1350. Eh ouais, les États-Unis, ça existait pas. The building Pardon. is said to have first Non mais je suis désolé, j'ai un truc contre les States en fait. J'ai un truc contre les States qui font style c'est le plus beau et le plus vieux pays du monde alors que les mecs ont 400 ans. Ils ont pas d'histoire. Taisez-vous. slave Ils ont une histoire mais vous avez compris quoi. workers who were constructing the nearby St. Mary's Church, which was rumored to be joined to the inn by an underground tunnel. Once the workers moved Ça les calme hein, dès qu'ils arrivent en Europe. to a priest and later was turned into an inn. The presence of tenter hooks used to fasten clothes on a drying frame, Ooh. suggests a link to the local wool trade at some point, probably in the 1500s. A lot of people believe that Ah, pas toute leur danse, ça c'est sûr. call it the ancient Ram Inn because it Par contre, on est d'accord, ils en ont fait de la merde en 400 ans. Hein. Ils en ont fait plus que nous. Hein. Ou au moins autant que nous, mais en 400 ans. cool background. Eventually, the inn was sold to Okay. Mr. John Humphreys, a retired train driver, who turned the quirky old building into a bed and breakfast, an endeavor which had to be abandoned after the Okay. occurrences in the inn became increasingly disruptive and nightmarish. Like, how can Ouh, est-ce qu'on va avoir un objet qui bouge? it be ruined? Like, those are the two Le best. grand JD, il y est allé? Super, des bisous à lui. I love both of those things. Breakfast in Tout le monde y est allé, j'ai envie de dire. best thing. Like, how do you mess that up? C'est extrêmement connu, je crois. Hein. Murder Je crois qu'ils ont fait 2 épisodes dessus, Ghost Adventure. Bury him in the floorboard. Dude, what the hell? Il a dit quoi? Best thing. Like, how do you mess that up? I'll tell you how. Murder, sacrifice a bunch of children with daggers and bury him in the Ils ont sacrifié un groupe d'enfants avec des poignards. Ah bien. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. floorboard. Dude, what the Et les enterrer dans le plancher. hell? In there? It's in there. We'll get to that. Did I say that? Yeah, nonchalantly. Super. Dude, messed up. Despite much L'histoire du lieu est violente, bah John ouais. continued to dedicate his life to restoring and preserving his beloved, Ah putain, mais c'est lui. Ça y est, je m'en souviens dans l'épisode de Ghost Adventure. to On restore le connaît, lui. Il vit... Ah oui, je m'en souviens. Il était trop chelou et tout. Ah ouais, ouais. preserving his beloved Ok, c'est bon. home. Sadly, his Je me souviens de l'épisode. the inn alive cost him his family, as his wife Merde, attends, je vous redécale les sous-titres. left the seemingly cursed building, and the man dead set on preserving it. So essentially, he picked this inn. Il est toujours vivant, putain. Yes. John continued to live a tormented life within the residence for 50 years until his recent death at the age of 89 in 2017. One has Ah désolé, on regarde pas en français nous. Hein. seemingly Je benign déteste ça en structure français. warrant so much Tu perds tellement le activity and dark l'ambiance du energy. truc en The answer français. to that question may simply be the Parce que c'est pas un vrai doublage, c'est juste un commentaire par-dessus. in the low-lying wetlands near Potter's Pond. This land sits atop the intersection of two ley lines, one of which can be traced directly to England's most famously sacred site, Stonehenge. Et puis oui, c'est pas doublé en français de toute façon. That ley lines carry great spiritual significance, and legend has it that in this case, the energy from Stonehenge feeds the Ah ok. paranormal activity. Ouais, ils vont loin les mecs, mais pourquoi pas. Water, as it relates to land, can often be linked to the presence of paranormal energy. Originally, streams running through the site had to be diverted around the church, which Il fait beau là en Angleterre. opened up a portal Ça doit être une journée d'été ça. to be used in later reported pagan rituals.
rituals. Any place with rituals, we already know, is not a good place to be. No, that type of stuff scares the shit out of me, to be honest with you. Je suis sûr que c'est vrai en plus. It is also noted that the ancient Ram Inn is Ah mais non, il pleut. well, On voit avec le drone qu'il pleut. thought to possibly On voit des gouttes passer. spiritual energy. A third and possibly most significant contributing factor in the inn's legendary reputation revolves around the fact that the very site upon which the inn was built was home to a 5,000-year-old pagan burial ground. On est bien, on est bien. 1,000-year-old burial ground? Yes. What? So like we're talking some of the worst energy imaginable. Built on a foundation of paranormal beginnings, the inn's history began on a mysterious and haunted note, and just kept getting creepy with the passing of time. Despite Ça a l'air coquet. En vrai, ça a l'air coquet. Hein. property, there aren't many, if any, Passerait une nuit avec plaisir. of hauntings, much before the eccentric John Humphreys moved into the inn. But once he decided to call this place home, the haunted experiences and stories began to flow from the Ram Inn like one of the rerouted streams originally redirected Ah, il y a un truc avec les rivières. in its construction. Some locals believe that he concocted these spooky tales and considered him Rien que la lecture du package, tu vois, où il te présente le lieu, on a pour 45 minutes tellement il y a de trucs. Regarde le nombre de feuilles. to be somewhat of a con man. Others believe there was Et regarde, il y a au moins 15 feuilles. Les mecs, ils en ont fait même pas la moitié. Il y a déjà plus de 5000 ans d'histoire, des meurtres d'enfants, des rituels, des machins. some truth to it. C'est bon les mecs, on a compris. Hein. Considering the old Ram C'est la merde. historically creepy origin. What's interesting too is like they thought he was like a con man, but like look what it did to his family. It tore him apart. He wasn't acting for greed. He really believed in this, and almost to an extent where something might have been like affecting him. Mr. Humphreys Oh, les salles ont l'air creepy en plus. had some unpleasant encounters with his paranormal housemates. Beginning the very first night he stayed in the inn, Humphreys reported that demonic force grabbed him by the arm and dragged him across. Il y a un chat momifié qui a été retrouvé dans les murs lors des travaux serrés. He experienced such dragging. In fact, these bed dragging episodes continue Après, si le chat il commence à aller dans les murs et tout, c'est peut-être naturel, mais. in his bedroom. Ah, mais momifié, tu veux dire. His bedroom Ah was ouais. also terrorized by a poltergeist who kept banging on his window. A nightly occurrence that also Ah, je sais pas s'ils vont parler du chat momifié, hein. C'est pas un peu le. C'est pas le truc le pire qui s'est passé, hein, j'ai l'impression. the window never truly ceased because that simply moved on to another room. As if these things weren't terrorizing enough, the inn also said to be the host of both an incubus and a succubus, sometimes Succubus. described as sex demons. Attends, mais c'est l'épisode de Ghost Adventure où Zach il s'est fait accrocher par le démon dans le lit. C'est cet épisode-là, je crois, hein, où il va dans le lit, il lui dit allez viens me rejoindre et tout, et je crois qu'il y a un moment le fantôme il vient parce qu'il fait bouger un truc. Je crois que c'est cet épisode-là du coup. I have also been described as a sex demon. Dude, now it makes sense why you're picking this place. I finally get it. Et Dakota qui passe pour un gros pervers. Sex Ouais, c'est celui-là. hein. that will do stuff to you in your sleep, and a succubus is a female. That's not why I chose it. Ouais, c'est ce que disait Zach. Hein. Has other demons too. It's not just the incubus, succubus, but this is the first time we've ever dealt with sex demons. J'y crois moyen son discours. Je suis sûr que c'est la raison principale pour laquelle il a choisi. J'y crois moyen. Oui, c'est masculin. Merci de nous le dire. Un succube. Une succube, on dit un orbe, tout le monde dit une orbe. Bah nous, on est une succube. Mais oui, t'as raison. Ça, c'est pas le regard d'un homme. Ouais. À mon avis, il y a anguille sous roche, mesdames et messieurs. Can't even say that with a straight face, bro. C'est exactement ça. Il peut pas dire ça sans rigoler, quoi. Prey on the sexual energies of humans, and according to Humphreys, assaulted him 4 times in his bed. 4 fois? Unfortunately, these violating c'est chaud quand même. set their sights on some of the unsuspecting guests at the bed and breakfast, ultimately contributing to the closure of that venture. This is so different. This is so different. Yeah, they're sex demons. Like that's, We finally talked about our first sex demon. Let's move on. So inappropriate. We are so immature.
One of the first rooms On verra si la spirit, t'imagines la spirit, elle commence à te nommer des positions et tout. 1990s, a group of investigators Ce serait ouf. inadvertently made a Cunilingus Alovilus. discovery as they dug up a portion of the stone floor near the Ouais, kitchen. puis Chelsea qui est la seule meuf, tu vois. Long buried Ça va devenir lourd d'un coup. base of the stairwell, they found themselves unearthing the grave of the skeletal remains of several children. Are you kidding me? What? Like there was children underneath the kitchen. Ouais. It was believed J'ai même entendu dire que c'est les... were the Ils cuisinaient les enfants. innocent victims of a ritual. Ça va tellement loin. sacrifice, Tu as te they dis, il y en a, ils sont tellement fous. buried with them. Re, Visitors re, re. were feeling a strong sense of sadness or heaviness in this part of the home. The discovery of this morbid burial site put a halt to any further digging on the property. John did not want to stir up any more spirits. So there's probably a lot more buried on this property or in the floorboards. You can read now. Yuck. That's literally so upsetting. I hate when Ah ouais, quand ça touche aux enfants, moi aussi, ça me trigger tout de suite. so gross. Tout de suite. Mais je crois que c'est plein de gens comme ça. Hein. This room is Ça trigger instantanément. to be the most haunted space in the inn by far. The atmosphere inside is oppressive. Non mais regarde la gueule, regarde la gueule de la pièce aussi. Comment tu veux être étonné que c'est la salle la plus hantée du truc? C'est rouge et noir avec une ambiance des... Il y a une poupée vaudou là. Disturbing, and the stories involving this room are almost too numerous to recount. The two monks have been Bah les enfants, les animaux, les trucs sans défense quoi. Others have seen what look like to be shadowy versions of Attends, ça c'est des trucs qu'ils ont rajoutés, on est d'accord. Hein. C'est pas la... c'est pas la décoration de la pièce ça. Hein. bishops and nuns. It is believed that devil worship took place in Tu tagues pas les gens ici. explain some of the more violent accounts, like a medium being lifted off of the ground and flung across the corridor. This shocking incident led to John adopting the habit of ceremonially knocking on the door 3 times before entering the room as a sign of respect for The bishop rooms, whoever ok. was waiting for him on the other side. Alors avec tout ce qu'ils nous mettent dans le package là, j'espère que l'épisode envoie du lourd. Try to open the door. Du très très lourd. What happened? If I get dragged by an unseen force, I am never doing this again. On est d'accord. Mark my words. On est d'accord. Witnesses have heard the agonizing, disembodied screams of a terrified man who was reputedly murdered here by having his head thrust into the fireplace, while others have encountered the Il a été tué en ayant sa tête enfoncée dans la cheminée. Alors, est-ce qu'ils lui ont explosé la tête contre le mur ou est-ce qu'ils lui ont mis la tête dans le feu? Dans les deux cas, ça craint. disturbing sight of a young woman hanging upside down from the ceiling by her legs. What the hell? A 500 Ça coûte combien un Spirit Box? Spirit Box? Bah, on peut aller voir si tu veux. Spirit Box SB7. 100$. Sur Amazon, pardon, attendez, je passe en mode, voilà, en mode noir. 100$. On l'a à 100$ là. Amazon America, 95$. Il y a des très bonnes reviews, hein. Des très bonnes reviews, ça a l'air de bien marcher. Mais voilà, c'est la tier 2, hein, c'est la SB7. Ok. which is still on display. Ah, bah le chat momifié, attends, ils en parlent là. The ceiling by her legs. What the hell? A 500-year-old mummified cat, which is still on display at the inn, was found in one of the walls of the bishop's room. Wait, a mummified cat was found in the walls? Yes, a mummified cat. You'll see the cat right C'est un peu moins flippant qu'un gamin quand même. room. Probably the most Mais ça reste flippant. Hein. to haunt the inn is that of the witch. Oui, oui, c'est la tier 2. Bah c'est normal, Phasmo s'est inspiré de vrais objets. Hein. Sentenced to death after being accused of witchcraft. She tried to escape her destiny by taking refuge in a room at the inn. Unfortunately, she was discovered and she was burned at the stake. Her spirit still lingers in what today is called the witch's room. Calme-toi, maman. What are we doing here, guys? I don't know. I'm sorry, guys, for taking us here. Ouais, bien sûr. Another notable spirit who still Les mecs, il y a un sex demon. that of the former innkeeper's daughter. It is said that she was murdered by hanging in the attic, and many people have reported. Je suis... Chat, ça va peut-être vous le choquer ce que je vais vous dire, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de... which is de below the attic. VIOLE. Nothing less than terrible. VIOL, pardon.
whatever this is. Ben, non, mais au point où on en est, ça m'étonne presque qu'il n'y en ait pas eu, quoi. Staircase C'est peut-être le seul truc qui manque. has shown to be extremely paranormally charged. Poltergeist C'est- activity is frequently reported in this area, and people have even seen a human face appear in the grandfather clock. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas An fini. aggressive 7-foot dark figure lurks in the barn that dates back to the 18th century. It is hostile towards men, but favors a certain type of female. Ok. I hope it's brunette / stripes of blonde. Like, I don't know what it means when it says particular women. So, you might be in the clear or you might not be. No idea, but... C'est-à-dire quoi, une femme particulière? Like 5 hours. Un genre? We'll figure it out. Ou alors il l'a pas mis dans le paquet exprès? A 7-foot dark figure. Most active areas include the whole place. Bah oui. No shit. The notion of dubbing one area more haunted than the other is truly up for debate. Every visitor you ask will tell you a different story about where they felt the most energy or activity. Bah vas-y, avance là. That's the ancient Ram Inn. This is just a much older Eve. See how that affects us. We could be. C'est long là. UK/England. So we got about 24 hours until Let's go, baby. we step foot into this place. Let's actually. Ouais, Pauvre Vegelia, on l'avait regardé aussi, il était cool. Well, this video sucks that you're watching. Ok, ils vont faire leur pub pour le Fear Club. Ah non, ok, c'est leur promo. Bon, on s'en fout parce que ça c'est en Amérique. Ok. Let's go, baby. It's been 24 hours, like we said. Give or take a couple hours. It'll take a couple hours. You know. It's the next day. We are packing up right now. Oh, le matos. Head to the most demonic place we've ever been. Nice. We're screwed. Hey! Hey! Turn around. Get your new gear at www. Stylé leur nouveau merch. There. Alex, give me a pep talk. Pep talk? Whatever you want. You suck, and everything you do is not good. You should probably go away forever. So, should we get going? Yeah, but are you okay? Eh, il commence à se développer un petit flow le Alex. Hein. Eh, les Alex kiffeurs là dans le chat. La saison 1 et les saisons avant de Destination Fear, ils ressemblaient pas à ça, Alex. Alex, c'était la victime. Hein. Je vous rappelle que ce mec a vomi durant un épisode quand même. Hein. Là, il commence à se développer un petit flow. Hein. Ça laisse pousser les cheveux, la barbe et tout. Just don't want to be around. Ok, ça prend la confiance. Hey girl, Charles. Avant, c'était l'innocent, Alex. Hein. Starting filming already? Yes. Bon, ça reste quand même Tanner, celui qui a les plus grosses couilles, hein, avec Chelsea. All right, let's do it. Let's go. Mais Ram in. il se bonifie. Hein. Oh, this is it. Yeah, I'm actually so nervous though. Like, there's so many possible things that could go wrong tonight. Like, any one of the spirits we encounter, it's not going to be good. The 1 out of 100 that are in there. Yeah. It's gonna be one of those nights. Ah bah Tanner, c'est incontestable. Hein. Je veux dire, Tanner, pour ceux qui n'ont pas vu, Tanner, il y a un ancien épisode où ils étaient dans un truc abandonné de nuit, il pleuvait sa mère, il y avait du tonnerre, enfin c'était le pire truc, tu vois. Ils entendent du bruit, des bruits de pas et des gens parler. Tanner, il a arraché un morceau de bois d'un mur, il y est allé en mode je vais vous tataner la gueule. Il était en mode FBI, Tanner. Là, à moins qu'il y ait un des autres mecs qui fasse ça un jour, pour l'instant, Tanner, ça reste le mec avec les plus grosses couilles de la série. Il y est allé en mode j'étais prêt à défoncer quelqu'un. Peu importe qui c'était. Hein. Guys, it's coming up. J'en connais plein qui y seraient pas allés. Hein. That close this whole time? I actually can't believe we're doing this one. That's Au it. final, il y avait personne. Et cet épisode, il était fou. No way. Oh. Alex, c'est le blond. Tanner, c'est celui avec la casquette. Dakota, c'est celui qui dit que des conneries, c'est lui. Et c'est le grand frère de Chelsea. Why does he always do stuff that's just creepy? It's time to go. Guys. I thought you said this was an Asian ramen place. No, Alex, it's the ancient ramen. Putain, ils sont Here we cons. go. Ah, je vais me manger un ramen, j'ai trop faim. Oh boy. Ok, let's go. Yo, what? It's not even dark yet, and it's scary in here. J'avoue. Oh my gosh, dude. Quel connard. Il ferme la porte à la gueule de sa sœur. Oh my gosh, dude. Little jump? Nope.
There's the mummified cat. Okay. Oh putain, ouais. Welcome to Ah, il est horrible. There's the cat. You know what's really creepy too is like most locations we come and we sometimes get to meet the owner, the guides. I just got sent the code c'est un frère, to quoi. this place to the gate and that's it. Like there's no one here. It's just us. So we're in. It begins now. Yes. Let's wait for the sun to go down, which is in like 20 minutes, and let's get started. Ok, let's go. So the sun just went down and now we Alors Tutis m'a dit que l'épisode était fou. La dernière fois qu'il me l'a dit, c'était la semaine dernière et l'épisode était fou, indeed. hit all of the haunted hotspots and then we'll just kind of go from there. Ah oui, petit message vite fait avant qu'on démarre à tous ceux qui mettent en commentaire que je parle trop. Premièrement, va te faire Faudel. Voilà, donc ça veut dire va acheter le dernier album de Faudel et va te l'écouter en entier, le son à fond dans les oreilles. Et de deux, si tu veux pas de react et de commentaires, hein, tu vas voir la vidéo originale, hein, t'as le lien en description, n'hésite pas. Oh boy. Seriously? Oh! Gosh. Oh boy. Seriously? Oh! Why would you do that? Vibe check. Are we scared? Vibe check, ouais, bien sûr. Elle est tendue, ça se voit, non? Vibe check. What the heck, Al? Vibe check. There's a bell. That's Okay. a good vibe check. The vibes are going. Oh The no. vibes are going. Ouais, Fanny, c'est un peu ça. This is the kitchen. This is really terrifying. Definitely doesn't look like a kitchen. No. Be careful. Oh my gosh. Whoa. No. Attends, mais ça, c'est le genre de truc. The children. C'est le genre de truc où tu te casses la gueule la nuit si t'as pas de lampe. Hein. Little memorial for them, but this is Mais the j'imagine, je vois un trou dessous, donc j'imagine qu'en fait les enfants ont été trouvés ici. spot that they dug up. Ouais, voilà. Children that had daggers buried with their bodies. Ah, j'ai pas envie de dormir là, moi. Moi, je dors pas là. Sacrifice. It's actually really crazy to see because like they only excavated a tiny little part here and they found bodies. Imagine what's under all of this. So that was on complete accident. They were trying to get to a well, and they ended up uncovering dead Ah, donc il y en a peut-être encore. Hello? Non, mais attends, niveau légal, chat. Niveau légal, vous trouvez un cadavre d'enfant là, en essayant de chercher un puits. Est-ce que niveau légal, la police, elle est pas en mode on va peut-être fouiller le reste de la baraque s'il y a plus de gosses ou ils sont en mode ok, ça s'est passé il y a 200 ans, next. Parce qu'en vrai, là, ils ont pas l'air d'avoir cherché ailleurs. Après, ils ont peut-être pas envie de défoncer toute la maison, mais normalement, ça part en fouille direct, non? Si tu trouves un cadavre. Oh, merci beaucoup pour le sub, Akira. Merci énormément. Sub tier 2. En vrai, normalement, ça part en fouille / enquête direct, tu trouves un cadavre. Peu importe si le cadavre, il a 100 ans, 200 ans, 10 ans, tu vois. Je trouve ça bizarre qu'ils aient trouvé 2-3 cadavres d'enfants et qu'au final, ils aient pas... Après, peut-être qu'ils ont fait, mais ils ont pas l'air d'avoir tout creusé, tu vois. If there's anyone here, Ouais, you ok, can hear il faut. our voices. My name is Dakota. This Merci is énormément pour le Kelsey. sub. We have Alex and Tanner. We're gonna be here all night. We'd love to see you or hear you. Bah oui, pour en avoir d'autres. I'm just gonna point out to the audience. Behind Tanner and Alex, it looks like a big bright light, but that's just an infrared security light that we can't see with our eyes. So I'm gonna go off IR. That's what we're seeing. We are in the dark, so these are gonna be everywhere in the house. It's gonna look bright, Merci, but there's Gaël. security cameras that we can't see. Let's look around. Et merci encore pour le tiers 2, Akira. Merci beaucoup. Wow, dude. Look at these ram heads. I feel like in every room there's like a crucifix or a cross or Oh something putain, to it. avec des têtes empalées. Non, mais il y a rien en fait qui va dans ce truc. Like there's all these claims of poltergeist activity. There's so many things that could move. Ah bah là, il fait son pouvoir, le polter. Dude, what was that? That was behind Tanner. That sounded like the grate. Yo. Like Ouais, the j'ai metal entendu. grate being lifted. I was nowhere near this. I didn't touch it. J'ai entendu un toc. Yep. That was it. Exactly. That was That's it. so That gross. was exactly what I heard. A lot of claims in here, though. Dude, what was that? Ouais. That was A lot of claims in here, though. Ouais, ouais. Was that you? Peut-être un bruit de pas. with us? Merci beaucoup, Akira. T'as accès au VOD en avance Do that maintenant. again? À Chelsea, elle est tendue, c'est un truc de ouf. I'm gonna go get a red light. Le moins de bruit, elle saute. Ground kind of by that grate, and then maybe we can start getting some sort of communication. So we have a device here on the ground. We want to know if there's someone or something here. Could you go and touch that red light?
So I'm gonna ask some questions, and if the answer is yes, then touch that red light for us, please. Oh putain, Are ça you sent la dinguerie. a woman? Es-tu une femme? Are you a man? Non, non, non. Non, j'ai hésité. Non, non, non. Are you neither of those things? Are you something else? We just want to know who you are. We want to try to figure out who we're talking to. Can you try to make it go off as we establish who you are? Es-tu un démon sexuel? Can you make the device go off if you want us to leave? N'oubliez pas que ça vous apprend l'anglais aussi de regarder ça. It actually makes me really sick to my stomach. Je pense qu'ils sont trop dans la pièce. As a site for potential ritual killings and burials, that's so disturbing. We're standing on that right now. Ça fait longtemps que je me suis pas mangé une pizza. This is a pagan burial. Tellement longtemps. 5,000 years old. There's probably so many souls underneath our feet. Vous avez entendu? Ouais, il y a eu une petite interférence. Our feet. T'as vu? Peut-être un téléphone. Mais normalement, ils ont pas de téléphone. Hein. Ils ont un Toki. Et là, ils sont ensemble, donc il est pas activé. Égal. We've been told a lot about this place. We came all the way from a different country to experience this. Should we not be here? Oh, Chougarion, merci. Merci pour ton sub. Be here? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait que c'est au-dessus. Vous entendez? Merci énormément pour les subs. Je répète vite fait pour ceux qui savent pas comment ça marche, mais les subs n'enlèvent pas les pubs sur YouTube. Les subs vous permettent d'avoir accès aux vidéos en avance, en attendant qu'elles sortent en public. Voilà. Et puis ça soutient la chaîne, évidemment. Merci énormément, Chougarion Akira, pour les subs. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai entendu un petit truc, mais ça venait d'au-dessus. C'est des bruits de pas. Je vous montre le son. Là, on a entendu un. On dirait pas du bois qui craque là. Hein. On dirait vraiment. Ils l'ont tous entendu. Ah, puis il y a moyen que ça soit des enfants, et ça fout les frissons de fou. J'espère qu'ils vont se séparer dans l'épisode. On dirait des chaussures, ouais. Pas quelqu'un de pieds nus ou quoi que ce soit, on dirait vraiment des chaussures. Pardon. Ah oui, il y a un canard à trouver, putain, j'avais zappé ça. What was that, dude? I felt something underneath my foot. What? Ah oui, on a entendu un truc bouger. Quand il dit Spirit Box, t'entends un... Comme si on déplaçait une chaise un tout petit peu. Écoute bien. Dès qu'il dit Spirit Box. What was that, T'as dude? vu? I felt something underneath my foot. Like walking. The floorboards were moving. Yeah. Dude, that sounded like it was coming near the stairs. There was like a bassy thud, and then it literally, you could feel it, right? Yes, I could feel it underneath my foot. Like the floorboards were moving. I did bring up the spirit box. Whoa. What was that, dude? I did bring up the spirit box. Whoa. What was that, On dude? entend bien. Is someone there? Are you getting closer to us? Non, la maison est pas très grande. Merci Gaël. Alors, les bruits que vous entendez, c'est Gaël qui envoie des jumpscares sur Twitch. Hein. Merci Gaël. Il se chauffe, il s'échauffe.
Oh, le nombre de bruits, c'est un truc de ouf. You making noise for us? Oh, I'm on edge. I think I might just set this camera up on this table. Oh man. Ouais, en vrai, la maison est pas grande, tu mets une caméra par pièce. Hein. Gosh. Can we play it? I don't even Tu know. mets quelqu'un dans le camion, il y a forcément quelqu'un qui va jouer camion. Là. Doing Ouija board, this is not the place to. What? Ah non, non, non. Alright, so I'm gonna turn on the spirit box right now. This Okay. is a device that scans radio frequencies. J'ai cru qu'ils allaient sortir la Ouija. Spirits can come through using their own voice to talk to us. I'm gonna do something dumb too. What? I'm gonna take it off of goodbye. Oh. Non, sérieux? We're not playing it, but it's. Oh. Attendez, elle est circulaire la Ouija? That's good. If there's somebody in here and you want to talk to us, we have this device here. Ils ont jamais fait la Ouija parce que c'est une mauvaise idée de faire la Ouija, putain! Y a pas besoin d'avoir 200 de QI pour comprendre que c'est de la merde. This thing in my hand. Can you tell us who you are? I'm gonna put this on the Ouija board. C'est une Ouija circulaire. Par contre, elle est méga stylée. Hein. Là, il y a la goutte, ça s'appelle la goutte. Et là, t'as les... c'est une Ouija circulaire sous verre. Elle est méga stylée, je trouve. Elle est méga stylée. Ah, attends, on la voit mieux là. Yes. Donc le no, il doit être là. Là, il y a les numéros. Là, on a les lettres. Putain, ouais, j'avoue qu'elle est stylée. Hein. Elle est vraiment stylée. La goutte est toute petite. Who's up here with us? La Ouija T2, ouais. We'd like to have a conversation with you. Can you walk into this room and say hello? You still there? Yeah, Okay. it's still there. Can you tell us your name? Why did they call you a witch? How do you feel about us being up here? I heard a girl say they. Ok, they, each of them. How many of you are with us right now? Are you still angry? Merci Topaz pour les 10 $. Putain, merci beaucoup. Likez-moi ça, chat. You're next! Holy shit! You're next! Ça, c'est une phrase qui te fait flipper. Hein. Merci énormément pour les 10 $ offerts, Topaz. Merci énormément. You're next. You're next. Tu sais, tu poses une petite question tout simple et lui il te répond You're next. Ça veut dire que t'es le suivant, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Are you still angry for what happened to you? You're next. Dakota, il va prendre cher, regarde! Regarde, ils sont tous en mode. Oh. Et lui, il est en mode pourquoi moi? J'aurais dû fermer ma gueule. Mais oui, t'aurais dû fermer ta gueule. Regarde, regarde! There was a guy too. We're not talking to her. What do you mean by you're next? Oh, what do you mean? I don't understand. What do you mean? Can you say our name? Who is next? Which Non, non, c'est une mauvaise idée ça. Once again, I'm Dakota. We have Tanner here, Chelsea, Alex. Can you tell us who of us is next? You said you're. S'il répond à non, c'est une dinguerie. That was a laugh, dude. a laugh. Hein. Can you say one of our names? Holy shit! That was so. Alex, il va... Oh mais non, mais c'est une dinguerie! That was a laugh, dude. A laugh. Can you say one of our names? No way, dude! That was so fucking clear. To Alex. It's Oh my god. everything we've heard so far. C'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie. And then we ask for a name. We say our names, and then it says Alex. It was either to Alex or something Alex. Dude, I don't like that at all. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est toi qui es ciblé, baby. What are you gonna do to Alex? What? Mais non mais... What the fuck? What the fuck? Oh, le chat est dead parce que moi, il a planté mon chat, mais... What the fuck?
Non mais cette séquence, elle est ouf. Cette séquence, elle est ouf. By you're next. Faut que j'actualise mon chat, il a planté. Can you say our name? Who is next? Which one of us? Once again, I'm Dakota. We have Tanner here, Chelsea, Alex. Can you tell us who of us is next? You said you're next. Who's next? C'est une dinguerie. J'ai plus le chat, je suis désolé, il a planté mon chat, faut que je redémarre. That was a laugh, dude. Je suis sûr que vous êtes comme des dingues. Can you say one of our names? Et moi je suis comme un dingue. Putain, en plus on l'entend bien le. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. That was so fucking clear. C'est une dinguerie. Oh my god. Everything we've heard so far has been faint, kind of muffled, and then we ask for a name. We say our names, and then it says Alex. It was either to Alex or something Alex. Spoilez pas, spoilez pas. Like that at all. Okay, what do you mean? Ça y est, c'est bon, j'ai le chat. Alex. Ah mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. What are you gonna do to Alex? Haunt him. Two very clear voices, male voices. You're gonna haunt him. Can you be more specific? What are you going to do to me? Sûrement. 2 de plus. What if I say I'm not afraid of you? Les enfants. Ça y est, mon chat est revenu. Merci. C'est bon. J'ai pas vu votre réaction, je suis dégoûté. Ça elle devait être folle. À mon avis, vous avez tellement réagi que vous avez fait planter mon chat, c'est pour ça. Want? Who's gonna haunt Alex? Who are you? What are you? Si c'est un démon, il va pas te donner son identité normalement. Ou alors il t'en donne une fausse. Attends. Want? Normalement, ils le disent très rarement. Sauf si c'est vraiment Satan en personne, mais. Who's gonna haunt Alex? Who are you? What are you? Yo, that was a loud. Ouais, c'était fort. Loud, very Comme si on tirait une chaise, comme tout à l'heure. Is someone over there? Ah, mais je bade là. Hein. Attendez, je vais prendre le chat YouTube direct comme ça. J'ai plus de lag. Voilà, je vous ai chat. En plein écran. Oh my god, dude. C'est bon, je vous ai en plein écran. On l'entend bien. Like, I don't know if the cameras are Ah gonna non mais tout fait bader, les tableaux, tout fait bader là. C'est un truc de ouf. the spirit box is still up, but there was an obvious like echoing thud in the building. Salut Onyx. Like he was coming from that back, whatever is back there. That's the bishop. That's the bishop's room. Yes. I want to know more though. Like I want to know who this is. If this is just a spirit or if this is something much darker. Like how worried do we need to be? Can you tell us please who this is? Are you a man or are you something demonic? Are you evil? I am. Am I in danger? Attends, il lui a demandé es-tu le diable? Il a dit I am. Il a dit je suis. Ça, tu peux prendre ça pour un oui, hein. Can you tell us please who this is? Ils font pas la Ouija, hein. Ils font juste la spirit, ils sont posés sur une Ouija, c'est pas la même chose. Hein. Man or are you Après, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que ça se joue. Hein. demonic? Are you evil? I am. Am I in danger? Est-ce que je suis en danger? Are you gonna hurt Alex? We'll see. On verra. We'll see, ça veut dire on verra bien. Surprise. Okay, just to be sure, 100% sure. Can you Alex a touché la goutte? again? Ah, j'ai pas fait gaffe. Non. Whoa, What the fuck? what was that? Désolé, j'ai tendance à monter le son, dites-moi si c'est trop fort. Whoa, yeah.
I don't think you're gonna do anything. It's like a girl about to cry. Ouais. C'est une dinguerie cette session. One more time so we know you meant Alex. I did. Yeah. Can you say Alex one last time? Whoa! Alex again. Alex again in a male voice. Alors, il est moins clair que l'Alex d'avant, mais en tout cas, ça finit un peu comme Alex. Alex again. Alex again meant Alex. Say Alex one last time. Whoa! Alex again. Alex again. Celui-là, il est comme ça. Mais c'est ouf quand même. The actual. C'est ouf. What did I do? Mais j'en sais rien. Mais c'est tes cheveux, mec. Eh ben ouais, non mais, mesdames et messieurs, on en parlait ou pas du sex appeal d'Alex qui est grandissant de saison en saison. Ils vont dans une maison où il y a un succube, un sex demon. Forcément, c'est Alex qui prend. Ben voilà. Non mais voilà. Moi, je suis pas choqué. Hein. Je suis pas choqué. Saying my name. What do you want from Ça me? t'apprendra. Mais non, mais c'est vrai, on en parlait. On en parlait en plus. Mais oui, les BG. Well, you can't have me. Ou. Je serais. Say Jesus. Yes. Ouais. Sound like an evil voice saying Jesus. All right, we're gonna turn this off in a second. Do you have any last words? Anything else you want to say? Female. Female. What about Ok. Chelsea? T'imagines, il balance le nom de Chelsea là? Ah oui, il a dit We want female. Il a dit We want female. Ouais, mais c'est vraiment. C'est des démons du cul. C'est des démons du cul, c'est ça? We want female. Why did you say female? I something. Sister. I heard sister. They don't know that. C'est There's no way. c'est la sœur de Dakota. Sounded like sister. Ça fait 2 fois qu'il dit I am. Ah, cette All right, I'm gonna turn it off. session, elle est folle. Final words. Yep, they said have fun. As we were about to. What? What? Have fun. Enjoy. Comme ça, au calme, au calme. C'est le démon, il est comme ça. Have fun. What? Yep, they said have fun. Ouais, il troll. Il est en mode troll total. Fuck. It's actually so scary. That's creepy as hell. Ah, j'aimerais pas être Alex là tout de suite. Hein. Je vais pas vous mentir que But I don't know. That was so freaking. j'aimerais pas être Alex. This is the witch's room, but there was a male. Ils sont tous potes. threatening you, and eventually he talked about you, female. Said my name twice. Two Ouais. different times. 2 times. Clear Alex. Like we asked for it. Bah, surtout le premier quoi. Just be double sure. You say his name again. Something here is clearly messing with you no matter what. Dude, I don't know. what Désolé, je fais beaucoup de bruit et je suis whoever's here. excité. Why? Of all places, this is the one that I do not want something following me home. C'est le tout dernier épisode, c'est le tout dernier qui est sorti il y a un jour. Tonight. Right now we're gonna head over to the bishop's room. Moi j'ai envie qu'ils se séparent là. Most haunted room. Je pense qu'on va être obligé d'attendre l'épisode 2 pour qu'ils se séparent. Parce que je vous rappelle que épisode 1 ils font les lieux ensemble, épisode 2 ils se séparent et ils dorment sur place. En solo. Mais vu ce qui se passe en groupe là, en solo ça va être une dinguerie la semaine prochaine. Hein. It's believed that spirits can manipulate frequencies, so we're gonna see if something wants to manipulate this device and talk with us. I will lead the way. Crucifix. What? No shot. Crucifix? How many of those are in this house? I bet you I can find one What? right there. Crucifix. Elle vient de l'allumer. It's a very weird word to get. Especially going to a room where there's devil worshipping, satanic rituals and stuff like that. And we just thought it said Jesus. Name. Name? Alex? Ok. No. Solo no. What? Oh,
No. Just Attends. said Jesus. Name. Name? Alex? No. Non mais c'est une dinguerie. Arrêtez. Non mais arrêtez. Ah, éteins le cheat, Thierry. Alex? No. Attends, voilà, pour la miniature YouTube. Oh, dude, that's Ah, il en a clairement après Alex, il répète même ce qu'il dit. It said solo. Alex said no, and then it said no. It copied you. Dude, what is C'est un actually mimique. happening right now with this? We're still in the witch's room. We haven't even left. Ah, ils étaient même pas dans la pièce encore du Bishop, ouais. Alors je répète, hein, les lumières comme ça, eux ils les voient pas, c'est des lumières infrarouges de sécurité. Hein. Pour les caméras ou quelque chose peut-être. Okay. This is it. Bishop's room. I don't think we knock. I think we just go right in. Ouais. Ah, mais t'as envie d'y aller dans cette salle, sérieusement quoi? Qui a envie d'y aller quoi? Oh ma mère elle est même... That is a really scary room. Ça va être la chambre d'Alex, hein. Ça va être la chambre d'Alex. Il va s'allonger sur le lit, il va se passer des dingueries. C'est sûr. So we are here in the bishop's room. Can you use this device to talk to us and let us know who you are? T'imagines, ça sort Alex. Does it piss you off that we didn't knock before walking in here? Do you have a warning for us? We've been told that there's a lot of bad things in here. Why is this room so evil? Kill. Kill? Premier mot dans la pièce, kill. On est bien, bonne ambiance. Dude, I just feel so weird in here. Like, I actually feel like foggy, like my brain is just blank. Like, I can't think C'est le sex demon. right now. C'est son charme qui agit sur toi. Affecting us right now? Hurt. Hurt. Ok, hurt ça veut dire... A man was murdered in the la... fireplace. Kill. Killed again? Ok, hurt ça veut dire faire du mal quoi. In here? Wicked. Wicked. These are Wicked, wicked. words. Are you talking about that this room is wicked, or are you? Blessé, ouais, merci. Bah, ça dépend si c'est I am hurt ou I'm gonna hurt. Dig. Okay. Oh, creuser. Some people have dug here. Anger. Anger. La colère. Every word. Bon, il y a quand même le champ lexical qui pue la merde quand même. Hein. Witch's room. But I mean, this whole floor is so close. Like, they were right next to that room. I don't think anything is separated by hauntings in this place, so they can go wherever they want. Ouais, pas très amical, hein. Ils ont oublié la custom difficulty là. Angry that he was hurt and killed. And it's like almost telling us to dig. There's gotta be countless bodies still undiscovered here. Where should we dig? Why were you killed? Money. Is it true that there was devil worshipping in this very room? Dans cette pièce. I find it so weird that it's the bishop's room À mon avis, quand ils vont se séparer la semaine prochaine, il va se passer des dingueries. Mais vraiment. for devil worship. Et si vous avez loupé l'épisode de la semaine dernière, allez le voir parce que c'est une dinguerie du même niveau que ça. C'est une dinguerie. Types of spiritual warfare. Like we have all types of religious. On est d'accord, Cédric. Purification par le feu. Energy feels so weird right now. Do you know why someone was messing or picking on Alex earlier? Is that person still here? What do you want with me? Hurry. Hurry. Dépêche-toi. Why do you hurt people? Merci Why pour le do follow you sur Twitch. Drag people across the room. Evil. Evil! No way! Why do you drag people? Why do you hurt people? Okay. Evil. Why are you evil? What brought you here? Was this a ritual? A sacrifice? What are C'est you? la ville qu'il faut purifier. Non mais ça me fait flipper moi. Ça me fait flipper ces trucs à la con là, avec lui qui regarde la caméra, lui qui est... Wait, Hématos. Hématos, c'est-à-dire quoi? Hematos. We got that before. Yes. A long time ago. Oh wait, we got that at Randolph. Hématos.
is a demonic being trapped in another plane of existence, which is known to be able to grab the souls of others. I asked what was Ok. your intentions. Hematos. Ça donne pas très envie en tout cas. Demonic being that takes people's souls. That's messed up. I'm not feeling this right now. I actually have like a bad feeling. Bah Alex, ton âme, tu vas pas la retrouver. Hein. Not like it in here. Ou Chelsea. Hein. Okay, my battery just died. What? Putain de Chelsea. Chelsea. Quand Tanner il a dit dude, it's a trap. Mais oui, it's a trap. Chelsea, on l'a vu faire. Regarde. Regarde Chelsea. Okay, my battery just died. What? It's just shutting off right now. I saw it too. Ok, sa batterie est dead. Over half. I'm like just over half right now. What? Elle est sur les nerfs de ouf. We need to get you a battery. Do you have an extra battery? Sachant qu'évidemment ils chargent toute leur batterie avant de commencer. It's off. I feel like it won't even turn. No. Ah ouais, c'est dead. Elle s'allume même pas quoi. Get it. I don't get it. Very rarely do these cameras just straight up die. Like there's It's just dead. flash and give you like some warning. I don't have an extra battery. Bah normalement ouais, t'as un truc qui clignote. Okay, well, we have to come back. We Ok. can't leave in the middle. Comme si on avait éteint la batterie direct. Enlever la batterie, je veux dire. Dude. Il va se passer. Oh putain, il a posé la cam là. Soit il y a un des trucs qui va bouger, soit le PS Spirit il va tirer une dinguerie. C'est bien. Bah voilà. Ok. Ce qui serait ouf, c'est qu'on en voit une. Right when they're talking about demons in. It's at Ouais, le plan de cam est fou, on dirait un bon film d'horreur et tout. J'aime trop. C'est pour ça que j'aime trop ça. Qu'on y croit pas, tu vois. batteries, obviously. T'as vraiment l'impression que c'est un film d'horreur des fois. C'est trop bien. Been like 2.5, 3 hours, but these batteries last for 3, 4, 5 hours. My battery and yours. Putain, il reste 15 minutes d'épisode, ça va trop vite. Tanner had the same type of battery. It shouldn't be dead, but maybe This it's won't turn explained. on. I just put a new battery. Well, are you kidding me? I What? just put in Elle a est new morte? battery, it won't turn on. Your camera actually died. Dude, Elle est morte. Camera break. I don't know. That's a brand new brick. Look, Al, it says camera. Get out of my art. So a light should pop on right away. Even if that Yo, battery what? was completely drained, it should like have enough juice to turn that La caméra est morte. light Elle est for morte. a second. This has never happened to us. Y a pas de live sur Twitch, Arnaud. On est seulement sur YouTube. Je pense qu'on va faire ça maintenant pour les Attends, il y a un deuxième bruit? Attendez, je me tais, pardon. Cameras. Attendez. Dude, I'm not even gonna lie. What the fuck? I was freaked out by Non mais le plan est fou, hein. Le plan est fou, ça fera un super plan de film d'horreur. Ah ouais. Dude, I'm not even gonna lie. C'est une dinguerie. Like, I was freaked out by it, but in my head as we were coming down the stairs, I'm like, okay, like. La semaine dernière, je suis désolé hein, si tu vois cette vidéo après avoir regardé la vidéo de la semaine dernière, la vidéo YouTube, j'ai mis le meilleur épisode de la saison. Alors que c'était que le deuxième épisode parce qu'il était fou. Mais je crois qu'on est sur un meilleur épisode pour l'instant. C'est une dinguerie. Je vois pas le temps passer. Ça fait déjà quasiment 50 minutes. Hein. Mesdames et messieurs, ça fait 1 heure qu'on a commencé l'épisode. Hein. C'est une dinguerie, ça passe trop vite. Probably just scared right now, but to see the thing not even go on with a new battery, Brand new. it's broken. Thank God we bring extra cameras on these trips. Re-rolling. Let's just go back up there and do a follow-up. We have new batteries, we're bringing spare batteries, we have a new camera. I don't really want to go. C'est quand même une dinguerie ça. Hein. D'habitude c'est la batterie qui die, mais. This is just a warning. If that's the first thing that happens, like I can't imagine like what else could happen tonight. Ah, moi aussi j'ai YouTube Premium, c'est vraiment trop bien. Elle vient de dire tonight. Tonight aggression. Non mais y a pas moyen de voir, je sais pas s'ils ont moyen, s'il y a un historique. S'il y a un historique dans le truc, il va regarder l'historique, il va péter un câble, mec. Ouais, vous pouvez l'écouter en arrière-plan aussi, je m'en sers souvent. God, dude. It's broken.
Ouais, quand ils ont fait le montage, ils ont dû halluciner, ouais, carrément. Okay, back up. Got a brand new camera, not even a battery, but a camera. I'm still so confused. I'm dumbfounded by it. Like, something broke my camera. Right after it said evil and Hematos. Did you just break one of our cameras? Was that you? What was the point of... Mais tu vois, il se passe des trucs de ouf quand il y a personne. Il faudrait qu'ils se séparent. Tape. Tape? Tape? Mais non. The footage? That's weird. It's like an older way of saying media. Tape. Bah ouais, Wonder tape. if Tanner captured something on his camera that we don't know about yet. Can you use some of that energy that you took from the battery to like physically do something in this room? You should have a lot of energy. Can you do something to this bed? We've heard you can make it levitate. Il a dit shadow, il a dit tonight, il a dit demon, il a dit agression. You've heard you can throw people. Did you take the energy from Tanner's? Il a dit living, c'est vrai. Ok, il se passe pas grand chose. How come you've gone silent on us? Are you hiding? Ils sont trop nombreux. Are you really a demon? You said the word evil and Hematos, but I know. Oui, non, mais je parle juste dans cette pièce. Il a dit d'autres trucs, mais juste dans cette pièce. Demon or Satan. Evil. Evil. Evil again? This is so Okay. weird. We come back up and it says evil again. I just like hope that this is like the most evil it gets, because I don't think I can handle it getting any much worse than this. Like I have that feeling in my stomach that's just like this. Ah, il a dit qu'il y avait agression ce soir. Hein. C'était open bar. Don't go that far. Don't keep going down this path. No matter what, it's stored up a bunch of energy now. To do that to your camera means it has a lot of energy. It's just now like, when is it going to show itself? But I genuinely feel like this evil thing here, this demonic thing here, it's messing with us right now, but I think at some point it's going to like pounce and we need to be ready. Yup. Let's take a break. Let's go back down to the gear room and just figure out. Ok, il reste un peu plus de 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire des duos? There's a lot going on right now. We've had the camera just died. There's just been a lot of negativity happening all around us right now. Something has it out for Alex. Something is clearly messing now with Tanner. Right now, what I want to do is I want to try doing the Estes method, but I want to. Ah, la méthode Estus! Oh putain! Let's go, baby! Ah, ça c'est bon ça. From the person who's Ça c'est bon ça. The Estes method is when someone has headphones on, blindfolds on, and is running the spirit box. Basically, my idea is Tanner, Chelsea, and myself. We go to the bishop's room, asking questions, and Alex, you go under in the witch's room. Dude, whatever's Avec la méthode Estus, donc yeux bandés et juste le son. That's kind of why I want you to go back there, though. Like, we'll go Bah to ouais. the evil demon room. You go to the room. Et donc en fait, celui qui entend les réponses n'entend pas les questions et inversement. Et tout ce qu'il entend, il le dit à voix haute. Ah, c'est l'Estus méthode, c'est trop bien. Trop bien. Il est refait, Alex. great ideas, man. Il est refait. Comment down below if you agree with Alex. This is a good idea. Wow. This is great, dude. Ah, il est dans la sauce, ouais. Right now. Ah, tu vois, il est bien là. Il est chaud, il est à point là. Cul à feu doux. We are listening intently. Uh-huh. We'll be there for you. I don't. C'est pas les matos, Cédric. Hein. Il a pas dit et matos, si? There's like that. Literally two of the three. Ah si, peut-être et matos. Before Bon. fight, and then there's Tanner. Il me semblait que le mot était un peu différent. My only hope. We fight. We fight a lot with each other. Ask my brother. I always fight her. I Okay. fight him every day. I'm surprised you're not like screaming and yelling at people right now. Dude, I just whatever. Ouais, à mon avis, tu t'es trompé, Cédric. Attitude. I love that. That's a really Allez, balance! dude. Whatever. Arrêtez de faire style tout le monde est joyeux et tout. I think we should just try it. I think this Vous êtes tous morts de peur, on le sait. unbiased approach. Let's do it, Al. Up to witches. I don't like it. Bah non, mais moi j'aurais envoyé Alex aussi. Mesdames et messieurs, il a dit Alex. It's a piano. I gotta touch it. What's that? Tanner has to do it. Wait. Quoi? Something hit my head. I swear. What did you feel and what's happening? I promise I felt this. Like someone just poked my head. What the hell? I actually thought I hit my head on something. There's no Ah, il y a une toile d'araignée peut-être. Bug or a spider in Une there. toile d'araignée, ouais. trying to think. Ça, c'est le genre de truc que tu vois pas. It's not the doorway because you're definitely not tall enough. It was so
freaking weird. Maybe it was some sort of a spider. Je l'ai vu, chat. Je l'ai vu. I don't see any. Yo. What was that? What was that? There's a footstep. Hello? Can you do that again? Yuck. I don't see any. Yo. Ah ouais. Camera definitely captured that. Okay, what is going on? Seriously, this is not good. Y a pas, à part le début là où ils ont fait les cons, il y a pas un seul temps mort dans l'épisode. C'est un truc de fou. Hein. Non, c'était pas le piano. On aurait dit un truc qui craque. Ça aurait pu être du bois qui craque en vrai. Okay, so Alex Ok. is gonna be under. It's got the blindfolds. Let's go. Spirit box. Oh, le pauvre, il va avoir le son de la spirit dans les oreilles. Horrible truc. Only we will hear the questions asked. We're gonna be on the other side of the building in the bishop's room. All right, Al. Ah, il va se passer une dinguerie. Il va se passer une dinguerie, chat. Préparez-vous. Préparez les POC dans le chat. Il va se passer une dinguerie. Luck. Good luck. Je sais pas si Tanner a fait exprès. Alors, en tout cas, s'il a pas fait exprès, il est con. Et s'il a fait exprès, c'est un génie. Incroyable. Pour ceux qui n'ont pas compris, il fist bump. Hein. We'll see you Oh, You got it, dude. thanks, dude. Good luck. Incroyable. All right, so Allez, let's go. down in the bishop's room, we are across from Alex. We're on the other side. I'm here. Ok. We have our friend over in the witch's room that you can use to talk through. Can you tell us why you're here? What brought you here? Hello? Hello. Hello. We believe we're talking to something evil now, something demonic. Can you tell us maybe what brought you here? We're confused. Can you tell us why you called out Alex earlier? Why you were calling him out specifically? Soon enough. Soon enough. Is it saying that it was Ok. soon enough? Soon enough. Tu vois son BPM quand tu regardes la manche Something d'Alex? about shadows? Ah, le clignotement là sur sa montre, c'est son BPM? Shadows. C'est une Apple Watch? There was like a 7-foot shadow man here. People see shadows all the time. Ah ouais? Are the shadows J'avoue que ça va vite, hein. see here? J'avoue que ça va vite. The evil. Ici, là. Là. Will follow. Will follow. Who will you follow? Crucifix again? Crucifix Ouais, again. c'est 2 fois. Dude, I'm saying, like, you and Alex are the only two wearing a cross right now. Ouais, You je te turned comprends. off your camera earlier. It messed with him in that room. It called him out specifically. The only common denominator is the fact you guys are both wearing. No, Lord. No. Aucun seigneur. Is that why you're calling us out? Is that why you're messing with Tanner and Alex? Do you not like the fact that we wear crosses? Ah oui, c'est ce que j'allais dire, il porte une croix, Tanner. Weird timing. Et Alex aussi. This is definitely something. Burn. 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 Ok. Burning was used in sacrifices. If there were human sacrifices here, It had to be. burning is definitely an option. Yeah, like we were tying it to the witch earlier in this fireplace, but yeah, maybe the burning has to do with these rituals. I feel like the only way to protect yourself from this type of darkness, Bird Baby Burn, bah, bien sûr, No. j'y pensais. God. And it just said no. Something ritual. What? Ritual. We were Okay. just talking about the burning being associated with the rituals. We were whispering. Oh, it just growled, dude. Someone just growled. Growled? What just growled at Alex? Rampod. Il fait un bowling? Oh, il est pétrifié! Ok. Were you here? Were you brought here from these satanic rituals, these pagan sacrifices? I don't like that. Oh, dude, that was the creepiest whisper.
I don't know what it said, but it was just like a little Le kid. problème, c'est qu'on n'entend pas du coup ce qu'il entend, c'est dommage. There's a little. Kids that were sacrificed. Yes. Oh my God. We were inquiring about the rituals, the sacrifice, and then a little kid whispers to him. We know kids. Oh, l'épisode. Walking closer to me? No! Can't hear you. Who's walking close towards Alex? Can't hear you. Il lui répond. Alex... Il avait oublié, mais moi aussi, il avait oublié que Alex, il peut pas l'entendre. Et t'as Chelsea qui lui dit, il peut pas t'entendre. Ah putain. Ça te montre à quel point, ça te montre à quel point le mec il est à fond dedans. Et même moi, ça m'a pris 5 secondes pour réaliser le truc. We know Is kids. someone walking closer to me? No! Can't hear you. Who's walking close towards Alex? Oh, vous avez entendu? Je vous le remets. Ouais, ça aurait pu être un enfant qu'on a entendu là. Because of the Comme un ricanement un peu. and the sacrifices. Soit un enfant, soit une voix féminine, mais c'était assez aigu. Does that bring you here? Get up. Get up. This place has such Fan de Bob Marley. flash of spirituality here. We have something very, very dark, offended by. Rembot. What the fuck was that? What the fuck is that? Le REM-pod où il y a les enfants. Something very, very dark, offended by. Rembot. What the fuck was that? Downstairs, that's a Rembot. Dude! Au moment où on entend un enfant. Tu vois, je vous ai dit. On aurait dit le début de Sandstorm. Du 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 du. The legacy. Ah ouais, c'est chaud là. Hein. Et surtout que lui, il entend rien. Il les entend pas marcher là. Ah, peut-être qu'il sent les vibrations. Okay, this was just going off. Definitely. Dude, it's going Oh, off! putain, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur avec son cri là. Definitely. Dude, it's going off! Chelsea, you were like just in the middle of like connecting the dots. You saw me. You saw me? Are you down here now? Look down. Look Hell down. no! ça me fait penser au mime. Attendez, il faut que je vous le mette. Comment le mime sur YouTube. Attendez. Ça m'a fait penser à ce mime là. Oh hell no! So you were like just in the middle of like connecting the dots. You saw me. You saw me? Are you down here now? Look down. Look Hell down. no! Oh hell. Not. Chelsea, What? look down. Yeah, I know. That's where these kids were found. Dude, Guys, this is what really is scary. actually going on? Help. Oh là là. The little kids. 2 fois help. How can we help you? What can we do? Dig. Sacrificial. Sacrificial, dude. For more power. For more power. Maybe that has to do with your Ah camera bah attendez. meeting earlier? C'est une dinguerie. Oui, c'est triste, mais. Are you okay? If we're talking to the children Il right reste now, 2 are you minutes. okay. You said help. Dude, I keep hearing like little kids whispering. I just said that! In my ears, little kids whispering. I want to know what they're freaking saying. Can you talk to our friend a little louder? Un peu plus fort. Okay, let's go upstairs. I'm freaking out. I don't want to be You in here. what? Je sais pas qui va dormir dans cette salle, mais il va prendre cher. This at all. Okay, in the name of Jesus, I Ça y est, elle prie, elle fait la sainte prière. Ça va être Chelsea, elle a trop peur. protect everybody here. What? Where are you I'm going back up. Pourquoi ils ont bipé le what the fuck? Ils ont pas bipé l'autre.
Are any of you three in this room? Right here. I'm here. I just am coming up the stairs. Were you just No, now no, coming? no. What, dude? I swear, there was like a few times that I was like, someone's walking in here with me. Like No. someone's in here standing right in front of me. We were below you. Like 3 different times there was children coming through whispering. Yeah, dude. Oh, l'épisode de ouf, chat. Oh, j'ai tellement hâte d'être la semaine prochaine, ça va être une dinguerie. Don't feel comfortable continuing this. Everything that just happened though was. Et là, ils vont devoir se séparer et dormir, quoi. Chelsea was in the middle of connecting the dots with the crucifix. Nah, ils vont faire des duos, ils vont jamais être en solo. And all of a sudden, the REM pod started to go off. We ran down there. We were talking about the children as you started to hear. Ouais, je pense qu'ils vont dormir en duo, ils vont pas dormir en solo. Help, like these kids were asking. Oui, non, mais ils vont pas dormir, hein, calmez-vous, on le sait, mais... I think it was definitely brought here from these. Vous voyez ce que je veux dire. These sacrifices. I think alone the amount of death that this place has seen is like enough to have something demonic attach itself. I can't even tell you. Like, you're gonna watch this and you're gonna be like, I can't believe that all that happened. On est d'accord. We were whispering this stuff, Oh, j'ai même pas cherché le canard. and you were. It was almost like you were in the. J'ai même pas cherché le canard. Some of it we were yelling, but a lot of it we were like talking to each Ah ouais, faut trouver un canard. just for us to hear, and you were answering. La maison est trop petite. Bah, en vrai, ils ont la pièce avec la Ouija. Ils ont la pièce Bishop. Ils ont la pièce de la sorcière. Et ils ont la pièce où il y a les enfants enterrés. Il y a plus de 4 pièces. Ils peuvent se séparer. Après, ils sont pas loin les uns des uns des autres. Mais ils peuvent être séparés dans une pièce chacune, tu vois. As if you were right there with us. I promise you, there was multiple times that I thought one of you guys walked in here and just stood in front of me. Ok. I couldn't hear, obviously. Ouais, j'ai même pas vu le canard. Hein. Feeling of like. Bah, c'est pas grave, spoilez pas. YouTube, tu me mettras en commentaire si t'as vu le canard. You brought up the word burning again, which is the word we were getting on the PS. Reste une minute. Yeah. And then we were saying, like, what if the burning has to do with these rituals? Right, like burning things. Insane. Stuff in rituals. Yeah. I'm sure the pagan rituals had a lot Insane. to do with burning stuff. Ah, je vous prends... Les autres épisodes, ça va être dur qu'ils soient aussi I bien. think we're pushing Putain. our limits right now. I think we're going a little bit too far. I think you're right. I feel Ils vont faire duo. we should take a break, just kind of collect our thoughts. I don't feel comfortable anymore, like even being here. No. This will probably be the end of part 1. Ouais, ça c'est la première partie. Ancient Ramen. I don't know what's about to happen. I don't know where this night is about to go, but if you guys want to watch part 2. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, après la soirée Phasmo du dimanche. Comment where you found the rubber duck, there is one hidden. Oh, je l'ai même pas cherché. Notification bell to be notified. Eh, ils vont pas nous dire s'ils vont faire du solo? What? Definitely subscribe. Attends, Don't forget to il y a eu un bruit. where you found the rubber duck, there is one hidden in this video. Hit the notification bell to be notified when that video drops. What was that, dude? Something just moved behind me. That wasn't you. Ouais, j'ai entendu. Dude, we need to start part 2 right now. Yeah, let's get into part 2 right now. Okay, we're gonna end this video. Next week's video is gonna pick up right here. Encore une fois. Ah non, 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 non. Putain de merde, l'épisode était fou, mesdames et messieurs. L'épisode était fou, YouTube. J'espère que t'as kiffé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, pour la partie 2. Si t'as kiffé, je te conseille d'aller voir les 2 derniers épisodes des 2 semaines précédentes qui étaient aussi fous, surtout le 2e. Mais là, c'est... Putain, on va me traiter de menteur. L'épisode d'avant, j'avais dit que c'était le plus fou de la saison, mais... Je crois qu'ils sont encore surpassés, mesdames et messieurs. C'était une dinguerie monumentale. On est sur du 9 sur 10. Là. On est sur du 9, 9.5 sur 10. Aucun temps mort. Je mets pas du 10 sur 10 parce qu'on n'a pas eu d'objet qui bouge et d'ombre ou tu vois de quoi que ce soit. Mais putain, c'est les 1 heure les plus rapides que j'ai pas vu de ma vie du coup. Bref, YouTube, si jamais t'as kiffé, si t'as trouvé le canard, bah tu me le dis en commentaire. Et puis abonne-toi à cette chaîne ou viens nous voir sur Twitch. Hein. Si tu veux voir ça en live avec nous, la semaine prochaine, en tout cas j'ai trop hâte. Ça va être insane. Des gros bisous YouTube, prends soin de toi. Ciao, ciao.